السلام عليكم. أزول في اللون. اليوم خاوتي حاب نحكي معكم على مثال من الأمثلة يعني اللي في العالم هذا تاع بلد صغير جدا كان جد فقير وأصبح حاجة كبيرة في الاقتصاد في العالم. إذا كان سمعتوا به ديجا من قبل، إذا عرفتوا هذا الدرابو هو درابو تاع سنغافورة ولا سنغافور. هو بلد كان مستعمر من طرف بريطانيا. حنا على كل حال كنا مستعمرين في الجزائر من طرف فرنسا. كل البلدان اللي كانت مستعمره من طرف بريطانيا توجدوها اليوم مثال في التفوق الاقتصادي والحضاري وكل شيء. السياسه اللي كانت تتبعها فرنسا في بلادنا هي سياسه الارض المحروقه. كل البلدان اللي كانت مستعمره من طرف فرنسا تلقاوها في الحضيض. شوفوا مثال بريطانيا كانت مستعمره مصر، الهند، كذا، سنغافورة، تلقاهم البلدان متطوره. على كل حال لا تربحها فرنسا، ولكن اليوم معايا صعيبة هي من سنغافورة. Yes. Yeah, she's from Singapore and she doesn't understand. You don't understand Arabic. ما تفهمش العربية، ولكن راح نحكيو عربية إنجليزية نخليكم نفهموا إن شاء الله. حاب نبدا قبل ما نبداو نعطيكم واحد الحاجة لاحظتها في الجواز السفر تاعها، الباسبور تاعها. إذا كان نشوفوا في الباسبور تاعها، الباسبور تاعنا تاع الجزائر، الباسبور تاع سنغافور، الباسبور تاع الجزائر. كون نشوفوا الصفحة الأولى تاع الباسبور تاع سنغافور واش مكتوب؟ The President of the Republic of Singapore, Rais, requests all authorities to allow to the Singaporean citizens named in this passport to pass without delay or hindrance and if necessary to give all assistance and protection. يعني رئيس سنغافور يطلب من كل السلطات في العالم أنها تسمح لحامل الجواز هذا أنه يمر بدون توقيف، بدون إعاقة وبدون أي شيء، وتوفر له حماية ووفر له كل شيء. هذا طالب من رئيس سنغافورة. شوفوا جواز سفرنا واش فيه. إن هذا الجواز ملك للدولة الجزائرية. سو باسبور على بروبريتي دو ليطا الجزائري. دونك حنايا يعني حاولوا تفهموها حدكم، يعني راح تسترها. على كل حال حنا الباسبور هذا هو من بين أقوى الباسبورات في العالم مع الباسبور الألماني، وكل عام this is the strongest passport in the world. Yes. It's switching the position every year. Yes. هما عندهم سياسة أنهم منفتحين كل البلدان في العالم، ومع أنها أقوى باسبور لكن لازمها الفيزا باش تجي للجزائر. الباسبور تاعنا من الجزائر بلادنا متابعة سياسة الانغلاق، معنا فاتحينها غير خوتنا في تونس والمغرب بيان سور، واليمن وموريتانيا وماليزيا يقدروا يجيو لنا بلا باسبور بلا فيزا. على كل حال Aiba, I have to ask you. Yes. What made you from the poorest country in the world to the richest country in the world? First, as you know, Singapore, we do not have resources. So, in the initial stage when Singapore gains independence from Malaysia, our founding father and his government decided to drive the Singapore road to success by building the first thing, which is the nation's economy. Okay. And if you're wondering how we built our nation economy, Yeah, how you built it? is by promoting export-oriented and labor-intensive industrialization in the 1970s. Okay, that's nice. Yes. ممكن الترجمة نكتبها لتحت، ولكن هي قالت لك باللي بداو من الاقتصاد تاعهم بداو يحسنوا فيه بشكل كبير. الاقتصاد هو اللي بداو به أول شيء. Do you have any other thing beside economics? Yes. That made it make all the improvements? In the first initial stage, Singapore built its the country while building its first economy, and then after industrialization, we'll be into technology, and after we are more established, tourism. Currently, Singapore is one of the the touristic destinations in the Yes. world, most successful. successful. Yes. Yeah. Okay. You have based everything on economy. You don't have resources. How you create them? ما عندكمش ثروات كيفاش؟ Okay. How we invite people to come to our little island to set up business is our government plans something to provide tax incentive for companies who would like to establish themselves in Singapore. At the same time, they give jobs to the people of the country, and then after, with better economics,
that people contribute to the country and develops the nation as it is today. هما يتبعوا سياسة الانفتاح، يعرضوا الشركات الأجنبية ويوفروا لهم أقل ضرائب، مع بالمقابل الشركات الأجنبية راح توفر لهم مناصب عمل لأطفالهم، أطفال بلدهم، من العكس تاعنا حنا اليد العاملة يجيبها من الخارج، ماشي يجيب الشركات، يجيب اليد العاملة اللي من بعد تخلي أطفالنا هما يضيعوا في البطالة والناس الخارج يخدموا، كلش حنا تقلوبي عندنا يعني يلا غالب ميبون، إن شاء الله تحسن الأمور. You said also the tourism. Yes. السياحة ثاني مهمة جدا من أجل نهضة الاقتصاد، هذه لا مفر منها. We have a very beautiful country, you know. Yes, I know. From a very big coast to the high mountains and then the big desert, Sahara. Sahara. Yeah, we have everything to be successful in, yes. In this very beautiful natural beauty. They also تبعتوا سياسة الأبواب المفتوحة. You have followed the economy, politics of open doors, and it was successful. Okay, but what about the politics themselves? What made you successful in the politics? That was economics, but the politics. Okay, it what policies have you followed? Hand in hand, but we are anti-corruption. We do not believe in corruption. لا قلت لها واش هي اللي خلاكم تكونوا ناجحين في مجال السياسة بالإضافة للاقتصاد. السياسة قالت لك حنا زيرو توليرانس للكوربشن، الكوربسيون، الفساد، الرشوة، المحسوبية والمعرفة وكل شيء. كل شيء هذو اوكي. And this pays a heavy penalty. Pays heavy penalty if one is caught to be corrupted. Not only that, we keep our country safe by having very, very serious capital punishment, or such as drugs, exploitation. أنا مرة سامحيني، مرة جيت رحت عندهم من سنغافورة في المطار، تسني قبل ما تجي داخل الكونترول، قادر يكونتروليوك، قادر ما يكونتروليوش، تا وزهرك، ولكن تسني بلي راكن هاز لا دروغ عقوبة الإعدام مباشرة، كانش هضرة، تسنيها بيدك، عقوبة الإعدام تهز لا دروغ. حنا بلا ما نحكيو قضايا لا دروغ عندنا في بلادنا، هما تجيب لا دروغ تسني على يدك بلي راك راح تموت، يعني you sign on yourself if you carry drugs you will be executed in the next hours. Yes, there is a trial definitely, but execution is part of the family. What I have noticed also in Singapore, it was a lot of fines everywhere. When you walk down the streets and everywhere there's a lot of fines. Singapore, like I say, is a very fine country, even such as littering. It's a fine country. Very fine. Littering can also you can be fined. Yeah. الغرامات بارتو وتطبق قانون فوق الجميع justement. الغرامات بارتو، تجي ماشي في الترامواي يكون تاكل داخل غرامة، حنا يركبوا الكباش، مانيش حنترجم هذه كلها، يركبوا الكباش، شوف يعني تبزق حاشاكم برا غرامة، تقطع في الضوء الخضر الأحمر تاع الراجلين غرامة، يعني فريمون هنا يتربى الشعب، لأنه حنا الهدف تاعنا أنه إذا كان استقلال الأرض في 62 استقلال الشعب ان شاء الله في 2019، ولكن الشعب ثاني يتربى في 2019 قبل 2020 باسكو الوضعيه اللي رانا فيها الثوره هذه علاه ناجحه لانه وعي كبير مس الشعب. What else? Anti-corruption, zero tolerance to corruption. What else? Kidnapping boys and girls, yes. Young youth. You mean? Yes, young, all with the intention of murder also can lead to capital punishment. Wow. Yeah. على بالكم قضايا اختطاف الاطفال في الجزائر كيفاش دايره حاله، هما عندهم ثاني زيرو تولرانس. Yeah, and so you don't even think or dare about kidnapping or carrying drugs. No, we do not even want to come across anything like that because we know it brings heavy penalty and it's not worth it. What have you done to all the corrupt politicians? Most of it they are sentenced. كل الفاسدين تاعهم اللي بوليتيسيان سياسيين فاسدين كامل قضاء حكم عليهم القضاء. Yeah, sentence for what? Various sentences could be jail. Yeah, حبس. Most of it jail. Yeah. كل الفاسدين لازم يضعوا في الحبس. ما كانش حل واحد آخر. كل الفاسدين يضعوا الحبس لأنهم ثبتوا باللي ما همش أهل الثقة سبحان الله. But the beauty of the justice system in Singapore is regardlessly
of whatever you are, whoever you are, whoever you associate to, whoever you know. That's not going to help because Singapore, we go by the law and the policy. It goes through for everybody. Wow. Justice. Yeah. قالت لك تعرف واش تحب وتعرف اللي تحب ما يتمنعش من يد القضاء لانه لازم عداله مستقله وقضاء مستقل لان هذه هي الحاجه الوحيده اللي تقدر تسمح بقيام دوله القانون the state of law establish the state of law دوله القانون لانه لما يكون قانون مستقل وقضاء مستقل يكون كل الناس بما فيهم رئيس الجمهوريه تحت القضاء لازم نحيو العقليه هذه تاع الكادر هذا تقديس الرئيس لازم تتنحى في الدوله الجديده ان شاء الله ما نحبش نقول ثاني جمهوريه الثانيه لان هذا تقليد اعمى فرنسي اليوم عندنا لا بروميير ريبوبليك لا دوزيام ريبوبليك لا تروازيام حنقولوا جمهوريه جديده لازم الكادر يتنحى لازم هذه فخامته هو معاليه تتنحى فخامه الشعب الجزائري ما فخامه حتى واحد روح تفخم بعيد تفخم حتى علينا واحد انه لازم نكونوا مستقلين صح لازم yes what I have said I lost my sorry about yes, a little bit patriotic, but that's important because, like again, the people are the foundation of a nation, and having people like the youth in Algeria and people like patriotic as him. Patriotic, justement. احنا تحدثنا على حب الوطن. شوفوا ما عندهم كيف pledge هذا. You have a pledge. Yes, we have a pledge in Singapore that ever since in school we have been reciting it, and we try as much to stay as close, even according to how our pledge goes. شوف عندهم التعهد كيفاش يديروه تعهد بالاضافه للنشيد الوطني تاعهم. Ladies and gentlemen, please rise for the pledge. We, the citizens of Singapore, pledge ourselves as one united people, regardless of race, language or religion, to build a democratic society based on justice and equality, so as to achieve happiness, prosperity and progress for our nation. Mari kita rakyat Singapura sama-sama النشيد الوطني تاعهم حنا يجيبوا وحده الصوت تاعها ما بغيتش يبان به يغنيو على كل حال شوفوا انا الترجمه نوضعها لتحت تاع التعهد تاعهم والنشيد الوطني تاعهم تشوف حب الوطن هذا مع انه الوطن شويه يكون صعيب معاهم. The country sometimes you feel it a little bit harsh with you. Yes. But this is the law. You accept it. You accept it, and it has benefited us. And look at how the nation have grown in just 54 years, inshallah. This year, 53, we've celebrated our 53rd birthday. Yeah, if you have noticed, she said inshallah. She's Muslim, by the way, from the Muslim minority in Singapore. We have basically one religion in Algeria. We are Muslim. We are all basically a mixture of Arabs and Amazigh ethnicity. We are just one. But you have multiple ethnicities and religions and everything. Can you say something about this? Yes, in Singapore we're composed of Chinese, Malay, Indian and Eurasian. Yes. And having opened the doors to the world, we now have the Europeans, the African also in Singapore and establishing themselves right then and there. But in Singapore also we do not, and I emphasize again, do not tolerate racism because we believe in integration. Creating integration. Ever since we were young, we had multicultural lessons, understanding each other's culture and everything else. So we are brought up in such a way that racism doesn't exist within us. احنا هما الراسيزم هذا الراسيزم ما يؤمنوش به لانه كبروا في مجتمع متنوع. احنا للاسف الراسيزم موجود حتى بين الناس تاع في الكارتي واحد. بين مدينه واحده بين مدن بين ولايات لازم الشعب كي يتربى ان شاء الله تربينا وان شاء الله حنا نزيدوا لي روتوش برك وهادو نصائح الراسيزم ثاني لازم يقضى عليه ما عندناش مشكل حنا تاع التنوع الشيء هذا كامل الاختلاط في الديانات وكذا والاعراق والمذاهب والطوائف الحمد لله هذا لازم نوضعوه
نقطة قوة. We don't have all this variety of different cultures and religions, so it could be a point of strength for us. Yes. Yeah. So do you have a last word to say about Algeria or Singapore? I hope, because Singapore still requires visa to visit your beautiful country. I hope, inshallah, because we Singaporeans are able to travel to 170 countries around the world visa-free. Can we make it another one with Algeria? Making friends with Singapore and vice versa, opening the doors to welcome Singaporeans for tourism right there. Yeah, فتح الأبواب لأنهم ما عندهم سياسة أنهم يستقبلوا الناس الأذكياء كذا مش يهربوهم. يستقبلوهم يعطي لهم يجلبوهم ما يهمش دينه ولا المهم اخدم لي بلادي وجلب الثقافات الكفاءات. What are your wishes for Algeria? I wish Algeria well. Have you heard about the news for Yes. in Singapore? I've heard of it. I've read on. What's going on there? Yes, congratulations on the peaceful protest, 20 million coming together. That's Wow. a good job. They heard about the peaceful protest, yeah. It's peaceful, but I wish the nation growth, progress, prosperity, inshallah. Yeah. سمعوا بينا سلمية سلمية. وشكرا لكم جزيلا. Yes, thank you so much. السلام عليكم.